Please tell the commission who invited you, the name of the person who invited you to Arewa. daga cikin mutanen Arewa wani ne gayyace ki zo nan? Waye gayyace ni? Waye ga miki cewa ki zo nan? A'a. Sunan mutumin. Da Alhaji Gambo Jimeta. Alhaji Gambo Jimeta. Da MD Yusuf. Alhaji Yusuf. Kuma dan sun san wahalar da na sha. Yes. Now, Ajia, the story you told us this morning here, labarin da ke ba mu a nan wajen. Have you ever told the same story to anybody before this afternoon? Kafin yau, ki taba da wannan labarin, ki taba ga wani labarin. Kafin yau. Kafin zuwan ki faɗa nan ba, akwai wanda ya san wannan labarin? To ai wannan labarin yan uwana tuntuni sun sani. Sun san irin wahalar da muka sha. Ai ba abin da za a ce an gaya wani bane, abin da ya yi kowa inda kowa. That is something that all her relations know about it. Have you told the police this story before? Inga yan sanda wannan labarin. Wani yan sanda? Which police? Nigeria police. Nigeria police. Yan sandan Nigeria. To a lokacin idan na gaya ma yan sanda. If I told the police. Duk inyamurai ne. They are all Igbos. Wa zai rubuta? Who will write it? Yawwa. Babu yan Nigeria. In this episode, Hajia Maria Aliyu is called to the witness box for cross-examination in the petition of Ohaneze Ndigbo versus the federal government of Nigeria. She is a witness for the Arewa Consultative Forum, and she claims that she survived and witnessed the execution of several Hausas in Port Harcourt at the start of the Civil War in 1967. Hajia only speaks Hausa and Igbo, so for the cross-examination, she was assisted by an interpreter. Her testimony brings to bear the horrors of war and all the atrocities that come with it. Drop us a comment, let us know what you think about her testimony, and we'll see you in the next video. She speaks Hausa or Igbo. Well, let her speak in Igbo. Who is an interpreter? Get an Igbo interpreter. Or do you speak Hausa? Can you interpret in Hausa then? No. Well, maybe, sir, I think we can. Get an interpreter somewhere. Get somebody who can interpret. Mr. Yes? Chairman. What is it? Come on. You want to interpret. Come out. Please, can somebody come and interpret? Alhaji Sharif Ujudud. Don't worry, Ujudud is coming. Anybody? Yes. Alhaji Sharif Ujudud. Sharif is coming to interpret. In Hausa? Yes. All right. That's all right. No, swear the interpreter first. Swear the interpreter first. I, Muhammad Ujdu Sharif, do solemnly affirm that the interpretation I will give before this honorable commission shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So I affirm.
You are swearing him as a witness. He's not a witness, an interpreter. As an interpreter. Uh-huh. As an interpreter. That he will. He will interpret. Yes, go on. He says he will interpret. And nothing but the truth. Da an fara minti biyar. Ai, Hajiya Mariya Aliyu. Du Samalimi Afa. Du Samalimi. Faɗa da Hausa mana. Ba kai mu Haushe ba. I was going to ask, how do you say I in Hausa? Ni. But he said I. Ni Ni I. Mariya Aliyu. I Maria Aliyu. Zan faɗa. Zan faɗi Gaskiya na. I will do solemnly swear. Tsakanina da Allah. Shaidar zan bayar. Na gaskiya ne. Zan Zan ba da shaida na gaskiya. That the evidence I should give. Da tsakanina da Allah. A gaban wannan hukuma. A gaban wannan hukuma. Before this honorable commission. Like for the gaskiya. Zan faɗi gaskiya. Shall be the truth. Gaskiya tsatsanta. Gaskiya tsabanta. Tsabanta. An ba wani abu gaskiya tsagwaranta. Gaskiya tsagwaranta. And nothing but the truth. So Allah ya taimake mu. Allah ya taimake mu. Amin. To, ko zaki sorry. Mr. Chairman, I was carried by the fact that I speak Hausa. I was going to ask her in Hausa. Would you tell the commission your name? Ni Hajiya Mariya Aliyu. Hajiya Mariya Aliyu. Hajiya Mariya Aliyu. Where do you live? A nake da zama. Port Harcourt. In Port Harcourt. How old are you? Shekarunki nawa? Ina jin zan yi kamar 61. She thinks I think it will be 60. I'll be around 61. In 1966, where were you? Lokacin 1966 kina ina? I was in Port Harcourt. Now, can you recall what happened after the 1966 disturbances? Ko za ki tuna abubuwan da suka faru bayan lokacin da aka yi juyin mulki na farko na 1966? Na Araba. Yes. I remember. Also, can you tell this tribunal where were you born at? Za ki faɗan kina ina ne a lokacin? Where were you born at? Ina ka haife ki? In Aba. I was born in Aba. Aba. Now, can you tell the tribunal what happened to you bai soma ba. Ai wannan ma ya yi shiru. Wannan baya. Amma wannan haka. Baya yi. Wannan magana. Okay. Yeah. Nan ma babu.
Could you tell this tribunal what happened to you in that period, that is, say, after the 1966 coup? Ko za ki ga wannan taro abin da ya faru gare ki a lokacin bayan wannan tashi hankalin da ya faru a 1966? Zan iya. Yes, I will. Now, how did you know that there was something in the offing, that there was trouble in the skies? Ta yaya kika san cewa akwai ni kamar tashi hankali zai faru? An lokacin da abin ya soma zai faru ko an faɗa shi wannan tun da aka soma a raba aka soma daga north ya zo ya magana a rediyo a kowa da kowa yana ji a rediyo ojuku sai ya ce kowa ya tafi garinsu. Yes, I can remember because at that time Ojuku was talking in the radio, was saying everybody should go back to his place of origin. Yes, now from that announcement, then what happened? Bayan wannan sanarwar da Ojuku ya bayar me ya faru kuma? To lokacin da ya ba a ƙurarren lokaci tsakanin lokacin da ya faɗa da kwana biyu shine aka soma su inyamurai suka soma kashe Hausawa. He said the notice, the announcement given by Ojuku was very limited because it was only 2 days after that the killings of the Hausas started in Port Harcourt. Have you seen what happened, or have you witnessed what happened? Kin gani abin da idan ki ne ko jiki kai? Na gani, na ga wa'yansu, ban ga wa'yansu ba. I have seen some. I witnessed some of them. A jirgin ma da aka ɗauke mu. Even in the train that took us, I saw some of those killed. Can she tell this tribunal step by step what happened from that date? To ko za ki faɗa dalla-dalla abubuwan da suka faru daga wannan lokacin? Zan iya. Yes, I can. So go ahead, please. Ci gaba. To, da dai lokacin da ranar da za a soma shi tsiyan da ya faɗa kwana biyu sai aka soma ranar Monday da safe karfe 8 yaran mu sun riga sun tafi makaranta ba sa nan. It was about on a Monday morning when our children have already gone to school. That was when the scene was about to start. Yara sun tafi sai aka soma tsiyan suna bi fada nyamurai suna kashe Hausa, suna bin gida-gida suna kashe Hausa, kuma duk bahaushen da suka gani a hanya za su bige shi su. It was on that day in the morning that when the Igbos started killing the Hausas. And they were doing it that they were going house by house, and whoever they met on the way, he was killed. Wa'yansu ma za su saka shi a mataras su ƙona, su sa wuta a mataras ɗin su ƙona Hausawa. For some, they put them inside mattress and burn them up. Yawa. Kuma mu muka fito daga Debo, Maluwa, Debo, za mu zo cikin gari da kafa ba mota, duk motar da muka tsare sai su ki ɗauka mu. And we are coming from mile 1 to Port Harcourt. Yes. And da kafa. On foot. To sai muka ga gungun mutane da yawa muna rabewa ganga za mu gudu mu tafi police station don an ce mana can ake zuwa a kare mutane a police station. So it was on that day when we were trying to reach police station because that is where we heard people were taking asylum. Sai aka ce mu tafi can mu je za mu samu safe a wajen. They told us to go to the police station for our safety. To sai muka je muka gudu muka tafi police station muka je muka zauna a police station. We ran to the police station and stayed there. Sai muka samu mutanen mu da yawa. Then we saw many of our people there. A police station. In the police station. To sai 'yan sandan sai suka ce mana za su kwashe mu su kai mu a jirgi.
Then the police told us that they were taking us to the train station. Suka kwashe mu a Gwangwaro. They took us to the railway station. Suka kai mu railway station. They took us there. Now, Hajia, when they took you, were you with anyone who was related to you? No, husband, son, or daughter? Akwai ɗana, ina da ɗa a hannu. Okay, I had a small child with me. Watan shi biyu da haihuwa. He was just two months old, baby. To shine muka tafi tasha. We went to the railway station. Aka tara mu anan. They took us there, they parked us there. Yauwa, to sai aka zo aka ce mu tafi mu shiga jirgi. Za a kawo mu arewa. They told us that we should enter the train. They were bringing us to the north. Wajen Tarago ya yi wajen 11 aka tara Hausawa. They parked us, I mean, there were about 11 wagons in which all houses were inside. Sai aka ce mu tafi arewa. They told us we are going to the north. Sai muka je tsakanin Imo River. Then we went between Imo River. Kaman an shiga Imo River, shi kuma bai karasa bai fita ba, shi bai shiga ba. It was like akan wajen gada. On top of the bridge of Imo River. Sai jirgi ya tsaya. Then the train stopped. Sai aka ce wai jirgi ya lalace. They told us the train was spoiled. Sai in jirgi aka tada shi kwacar. Sai ya tsaya. The train could not move. To shine sai muna nan tun abin 11. Since around 11 in the morning. Muna nan a wajen. Suka kwace mana zannuwa. They came, they packed all our clothes. Tsirara haka. They left us naked. Da mu da yaran mu duka. We and our children. Duk tsirara a jirgin. They all left us naked in the train. Da maza da mata. Both male and female. Duk suka kwace kayan mu. They took away all our dress. To, sai muka zauna haka. Then we stayed like that. Muna zaune a nan har muna jiran a tada jirgi a kai mu arewa. We were waiting for the train to be repaired. To, ba su tayar da jirgin ba. They didn't start the train. To sai aka ce mu har yamma har la'asar. We waited even until late in the evening. Har la'asar. Ba mu ci komai ba kuma ga wahala. We didn't eat anything up to that time, at about 4-5 p.m. To shine sai suka soma daga lokacin karfe 5:30 nan shine suka soma jawo mutane suna kashewa. Then from about 5:30 they started taking people one by one to kill. Hajia, could you tell the commission how they were bringing out people to kill, as you said? To ai duka 'yan sandan da suka ba mu suna wai su tsare mu sun kwashi 'yan sanda da yawa sun saka a jirgin wai su za su kare mu. He said there were many policemen inside the train who were supposed to protect us. To sai suka yi suka zauna a bakin Tarago. Then they were by the side of the wagon. Sai su zo su taru a waje daya su 'yan sanda duk kuma inyamurai ne 'yan sanda. All the policemen who were incidentally Igbos were all there watching. Da ma'aikatan jirgi. And the train workers there. Duka Igbo ne. Oh, they are all Igbos. Inyamurai kai. To shine sai in suka kashe na baya can suka jajja suka kashe. Sai su zo sai su gaya musu da bakin Igbo ai sun gama da wancan. They said after they killed some people from the train, the wagons at the back, then they will come and report to those policemen that they have killed them. Domin abin da yasa na sani. Because how I know? Sun zo na wata rago. When they came to my own wagon. Suna zaune a bakin jirgi su 'yan sanda. The police were sitting by the next to the wagon. To sai waɗannan mutane suka zo suka ce musu da bakin Igbo sai suka ce sun gama aikin su. They told the policemen mun gama wancan aikin. In Igbo language that they have finished their job. Now Hajia, could you say that in Igbo, please? Could you say? Anya mechala nan kozo. Anya mechala nan kori. Mr. Chan, we would need someone to translate what she has said in Igbo. Unless, of course, if it is taken that if the commission accepts her translation.
Now, okay. I assume that the commission accepts our interpretation. Well, unfortunately, I don't speak Igbo. Could you continue? Okay, ki gaba ajiya. To shi kenan sai idan suka gaya musu hakan nan mun gama da wancan jirgin. When they told them that they finished with that wagon. Sai kuma sai a hankali suna zaune suna surutu an so musu abin nan ban min nan sun sha to sai su tashi kuma da ɗaiɗai sai su koma wani. They said after they have when they settled down, when they sat down after they have drunk, then they go back to another wagon. No, drunk what? Drunk palm wine. Mbawiji, I think it's palm wine. Shi kenan sai kuma sai su tashi a wannan wagon din sai su koma sai su bar musu wannan wagon din su masu kisan. Sai a bar musu wannan ba kowa ba za ka ga police ko ɗaya ba wurin. To sai kuma su kuma sai su shiga jan mutane suna kashewa akan ido na sun ja mutane har da sarkin garinmu ma Malam Halilu da shi da matan shi ina kallo ta window suna buga musu adda. They said after going from one wagon to the other, then they will be dragging people outside. I have witnessed the killing of even our leader, Malam Alilu, his wife. Malam Balarabe, who was our leader. Da shi da matarsa. Himself and his wife. I saw it over through the window how he was killed. Akwai kuma suna da yawa ba zan iya kama sunayen kowa ba, amma mutane da yawa wanda suka kashe sai su kawo ganyen ayaba. Then they will bring when they will drag them and they bring banana leaf. Su sa su a ciki. Cover it with them. Sai su ja su kilili sai su kai ruwan Imo. Then they will drag them and drop inside the Imo river. Gawan ba? There's the dead body. Yawwa sai su kai su ruwan Imo sai su zuba. They put the bodies, the corpse inside the Imo river. In sun gama kuma sai su dawo. Then they come back again for another round. Haka suke yi wagun ba. That's how they did it. Now Hajia, could you tell us what happened to you in your own wagon? A nan Tarago. Ina zaune ni ne a bakin kofar Tarago. I was sitting by the door of the wagon. Da shiga ciki haka ni ce. Once you entered the wagon, I was sitting next to the door. To ina da yaro. I had my baby. Karami ban da wannan na hannu. Okay. Akwai ɗana shekara 3. Apart from the baby, I also had a 3-year-old boy. Yana zaune kusa da ni haka. He was sitting next to me. To sai suka zo suka ja shi. And they came and dragged the boy. Ya gangara ina kuka. He was shouting, he was crying. Ya gangara ina kuka, ina kira sunana. They dragged him and the boy was crying and he was calling her name. Sai ina kallon shi ne kuma ba yanda zan yi. I was just looking at him, there was nothing I could do. Suka gangara da shi. And then they took him away. Suka tafi da shi. They took him away. Tun ranan har yau ban gan shi ba. I haven't seen that boy since that Ban gan shi ba. I have not seen him. Yawwa. To shine ina zaune a wajen da wannan yaro. I was sitting with the other baby. Suna ta kisan nan har wajen karfe 2 na dare. They were just doing the massacre after about 2 a.m. To sai shi akwai wani kuma sai ya shigo nan. Then somebody ya shigo jirgin. Entered the wagon. To sai ya ce mini in zo. He called me. Sai ni kuma na ce zai kashe ni ne. I thought he was going to kill me. Ya ce in zo dai. Ina zaune na kallo tsoro ya kama ni ba zan. I was afraid. Shine sai na tashi. Then I stood up. Na sadakar da raina. I just decided to follow him. Sai na gangara. Then I followed him. Sai na bi shi. I followed him. To sai muka tafi. Sai ya ce min shi ba zai kashe ni ba. He told me he was not going to kill me. Shi zai save in life ina ne. Yeah, that he was going to save my life. Shine sai muka tafi sai ce biyo shi gidan shi. Then he said I should follow him to his house. Sai na je na bi shi muka tafi. I followed him to his house. To yana da mata guda biyu. He had 2 wives. Amma matan ba sa nan. But the wives were not there. Suna ƙauyensu. They were in the village. Sai ya buɗe akwatin matan. Then he opened the box. Sai ya bani zani. Then he gave me a wrapper da riga. And the blouse. Ya kuma samo riga ya ba ɗana ya ce sa mishi. He also got a dress for my boy. Sai ya ce wa in goya ɗan. Za mu tafi wani ƙauye ya kai ni ya aji. To back the baby, he was going to take me to one village. To
to shine sai muka tafi na bishi. Then I followed him. Muka shiga wani ruwa mai baki, ni ban zan gama na ma ruwan ba. Then we entered one water. I could not remember muka which one. tsallake. Then we crossed over the water. Sai ya kai ni wani gida, Then wani kauye. he took me to one house in a village. Sai ya kai ni wajen wata tsohuwar mata. He took me to one old woman. Sai ya ce mini, ya ce mata da Allah gashi ta ajiye ni zuwa safiya zai. He told her, please, the old woman should keep me until morning. Sai ya tafi. Then he left. To shine sai da safen. Then in the morning. Ina nan da safe ina nan to ashe ita matan ta riga ta je ta gaggaya wa mutanen ƙauyen cewa ga abin da yake tafi a nan. That woman has already spread the news all over town. To amma ba su yi min komai ba. They didn't do anything to me. To sai yaran gidan sai suka zo suka ce mini. Then the boys in the house, the children in the house. Wai in ba su yaron nan su rike. They said I should give them my baby. The small karamin nan. Wai in ba su rike. That I should give them that baby to keep. To sai na ba su. Then I gave them the baby. Sai suka ɗauke ni a wannan ɗakin matan suka kai ni wani ɗaki suka kulle. 1 hour, 15 minutes gone. Then they took me to another house. To shine sai wannan yaro da suka karba. Ashe sun je sun yadda shi ne a daji. That boy that they took from me, they went and threw him away inside the forest. Ina cikin dajin nan. He was in that ban forest. Ban gaɗa ba har yamma. I was waiting, I didn't see my boy until evening. Shine sai gashi wannan ya zo. Then wanda ya kai ni ajiyan. The man who took me to that house, then he came back. To shine sai ya ce ina nake. Then he asked for my whereabouts. Shine sai suka ce gani a ɗaki. Then they showed An him kulle ni. where I was locked in a room. To sai tambaya ina ɗan. Then he asked where was my baby. Sai suka ce ai sun je sun yadda shi a daji saboda ɗan nan zai tona musu asiri. He said they threw the baby in the forest because they are afraid that the boy would expose them. To shine sai ya ce wai su je su kawo yaron. He said they should go and bring the baby back. Suka ce mishi, ya ce musu saboda yaron nan ya sa na ɗauko ta. He said it was because of that child, that's why I brought him to the house. In ba ku kawo shi ba, If you didn't bring him, za mu yi abu da ku. then I will deal with you. To shine sai suka ji tsoro suka yi suka ɗauko Then shi. they were afraid, then they went and bring back the baby. Now Hajia, could you tell this tribunal how you were rescued thereafter? Da aka kubutar da ni? To ai shine nake kai ka kenan zan kai yanzu. Ai shine zan kai kenan. Na kusa zuwa wajen. Go ahead. To shine sai da aka kawo suka ji tsoro suka dauko yaron. When they brought the baby back, sai ya karbi dan. He took the baby. Sai ya bani ya da min da dan. Then he gave me back the baby. Ni kuma na dauki dana sai na bashi nono. Yes, I breastfed the baby. To sai ya ce mini in dauki dan nan goya. Za mu tafi. That I should back the baby because we are going away. Ya zo da bicycle din shi. He came with his bicycle. Sai na goya shi. Then I backed the baby. Sai na hau da ni kan bicycle din. He took me on the bike. To shine sai muka tafi ainihin Leruwe na Imo River din. Masu aikin jirgi haka. From there we went to the railway station of Imo River. Sai ya kai ni ɗakin wata mata. He took me to one woman's room. Ya ce in kwana a wajen da safe zai zo ya ɗauke ni. That I should sleep there. The following day he'll come and pick me up. Kuma haka aka yi. And that's what happened. Na kwana kuma da safen ya zo ya ɗauke ni muka shiga mota. He came in the morning, he picked me up, then we entered the car. Sai muka tafi. Then we went to his own village. You tell the tribunal the name of his town or village. Ozabam. Ozabam. Ozu Abam. Ozu Abam. Wajen niya Abiriba. Niya Abiriba. Ozabam wuce Abiriba Dandeniya. Now, to ci gaba. Sunan shi wanda ya dauke na wajen don ya gaya min sunan shi. The name of the person that helped me and took me there. Sunan shi Dan. His name was Dan. Dan Ogu. Dan Ogu. To sunan shi kenan. That was his name. To amma ƙauyen su Ozabam ne.
But his village is Ozabam. A nan na zauna. That's why I stayed. Ya kawo ni wajen matan shi da 'ya'yan shi. He brought me to his wives and children. Ya gaya wa matan shi da 'ya'yan shi ya ce gani in zo. Shi ya ji tausayi ne. Saboda wannan yaron. Because of that boy. Ya kawo ni. That's why he brought me to. Kuma duk ya bi sarakunan su na garin. Then he went over to the chiefs and ya gaggaya musu cewa gashi ya kawo ni. Told them accordingly that he brought her. Dan kar a ce ya zo ya boye matan Bahaushiya. So that they don't say he was hiding a Hausaman's wife. To shine sai na zauna a bina wajen. That's why I stayed. Har wajen tsawon shekara 3 ina nan har aka gama yakin. I was there for 3 years after the end of the Civil War. Amma a garin ba wanda ya min wani abu. But in that village nobody has done anything to me. Ba komai ko kallon banza ba a yi min ba. They even gave me a bad look. Shine ai. That's what happened. To kuma har yan sojojin Najeriya suka zo. After the time the federal troops came. Yawwa a nan garin aka gama yaki. That's I was in that town. Daga nan garin aka gama yaƙi. From that town, that's why the war ended. Mun gudu kwanan mu 11 a daji. We ran for 15 days inside the bush. So after the Civil War, Hajia, after the Civil War ended, where did you go, or how did you? Na tafi, shine nake kaiwa yanzu. Su suka fita da ni a'a. Su dai an gama yaƙi, a nan garin yaƙi ya ƙare. After the war, sojojin Najeriya the federal troops sun kama garin. When they took over the town, su suka gani a garin. Then they saw me in that town. To shine na bi su na tafi. Then I followed the federal troops. Da motar su ne shiga na je na entered their vehicle and left. Na tafi. Then I left. Muka je Boko. We went to Boko. From Boko. Daga Boko, from Boko. Da abin nan. Daga Boko zuwa Makurdi. From Boko to Makurdi. Shine na tafi. That's how to ina Makurdi. I was in Makurdi. Sai babana ya zo. When my father came. Da sun manta da ni ma na mutu. They have already given up. They thought I was dead. Har an yi sadaka na. I even performed the traditional. To sai ga ubana ya zo. Then her father came. Then my father Zai wuce sai aka ce mishi ai na fito. Then they told him that I was back. Sai ya ce ƙarya ne. He couldn't believe it. Sai da ya gani. Until when he saw me. A nan Makurdi. Wajen gidan wata 'yar uwana. In my relation's house. Yawwa. To shine sai ya aika uwata ta zo. Then he sent for my mother to come. Ta zo ta dauke ni ta kai ni Kaduna. She came and took me to Kaduna. To shikenan. Okay, that's it. Da wani tambaya. Okay, Hajia. Na? That will do for now. But could you tell the tribunal what you heard or you saw happen to you and others in that train? And would you say it is something that happened to other houses living in the east? Abin da ya faru a cikin wannan jirgin nan zake cewa kamar duk shine ya faru da sauran Hausawa a can kasar gabas. To zan iya domin na ji labari. Yes, I can because I heard stories. Zan iya faɗan wa'yansu ba zan iya faɗi. I can say some and I cannot say. Wanda dai na ji. At least the ones I heard. Don ni nawa na gani a ido na. That apart from the ones that I saw myself. Shauran kuma na ji. So others I have heard about them. Yan uwana Hausa suna faɗi. My own relations have been saying it. Ka gani in kirga garin ne? Should I count the towns? Well, if you could tell us any of the towns you had something similar happen. Okay, kamar ko akwai na ne zaki faɗan inda abu. Akwai Umuahia. In Umuahia. Akwai Owerri. In Owerri. Akwai Onitsha. In Onitsha. Akwai nan Port Harcourt. In Port Harcourt. To Enugu. In Enugu. To ni dai na ji wannan. I've heard about those. Yawwa. Amma wannan Port Harcourt ne a ido na aka. But it's only that in Port Harcourt that I saw myself. Okay, that will be all for the witness from ACF. Shikenan. Tashi. Sorry, my lord. Please tell her she will be asked some questions. Let her listen carefully and answer them. Yeah. I hope the one with Beep was leading her. No, just to tell her that she will be asked some questions. Let her listen and answer. If you want to go, she can go. If you want to stay, she can stay. Who is cross-examining? I am, my lord. You want to cross-examine? Yes, my lord. All right, go on.
the Mr. Dan Ogbu record, who called her? What body called her? Arewa called her. Yes, my lord. When Mr. Dan Ogbu dropped you with the old woman, he returned to where? Lokacin da shi dan Ogbu ya kai ki wajen nan tsohon matan. Correcting. Don't make statements. Ask questions. When so is not a question. It's a Where did he return to? Ina ya koma. After he left you with the old woman. Ya ce mun da zai tafi. He just told me that he was going somewhere. Ya ce zai koma ta. He told me he was going back there. How many people do you think were killed on Imo River? Ni dai a nawa jirgin dai. A nawa jirgin. In my own wagon. Zan iya kirga kawan mutane 10 ko 20. I can count at least between 10 to 20 people. Yes. Amma shauran da suna ta ihu jiragen coach din. Ana ta jawowa ana ta kashe. Shine. Are you talking of the train or your wagon? Wai mene? A jirgin ki ne ko a cikin? A jirgi na dai an kashe yayi 20 mutane a cikin wagon na. I'm talking about my wagon. Where did she hear the cries from? Daga wayansu coach. From the other wagons. Ko in kana bakin window zaka ji ihu ai. If you are sitting by the window, you'll be hearing the cries. How did you meet the federal troops? Sorry? How did you meet the federal troops? Ya kika karbi sojojin gwamnatin tarayya. Yanda ne na karbe su wato da muka fito daga dajin da muka gudu. When we came out from the bush where we were hiding. Lokacin da sojojin Najeriya din za su shigo nan gari. When the federal troops entered the village. To shine sai da na fito muka fito aka ce yaƙi an yi surrender. When we came out and heard that dan sai surrender. Sun ce an yi surrender. That the troops have surrendered. To shine sai muka fito a dajin nan. Then we came out of the bush. To sai na gansu. Then when I saw them. Sojojin Najeriya. The federal troops. Ni na tafi har kitchen su. I went to their kitchen. Da suke girki. While they were cooking. Na je na same su. I went and met them. Muka gaisa. We greeted. Sai na yi musu bakin Hausa. Then I spoke to them in Hausa. Sai suka ce min wai daga ina na fito wannan Hausa ba jin shi nayi ba. Then they asked me why I was from. How many questions did you ask? How many questions? There are only three more questions. How many questions did she answer? How did she meet the federal troops and got saved? So she's explaining that fact, my lord. The people who saved you, who was the commander in charge of the federal troops? Wani tibi ne. It was a chief man, it was a chief officer. What happened between you and the chief officer? Commander. Na aka suka kai ni wajen shi. They took me to him. Muka gaisa da shi. We greeted. Ya ce mun menene ya kawo ke tafe da ni. He asked me what I was doing there. Sai na gaya mishi yanda ne na zo garin. Then I told him my story about how I reached the town. To take a wajen. There and then. Sai ya ji tausayi na. He pitied me. Sai ya kawo ya hada tea a wajen ya bani na sha tuku. He prepared tea for me. He served me with a cup of tea. Sai ya gaishe ni ya kawo kuɗi. Then he gave me some money. Sai ya tambaye ni ya ce yanzu za su tashi a nan zan iya bin su mu tafi. Then he asked me that if they were going, would I follow them? Na ce I said yes. Zan bi su. I will follow them. To sai ya hada kayan su shinkafa ne kayan abinci dai haka. Then he packed all the food stuff. Sai ya hada an da soja. He accompanied with the soldier. Sai ya ce ya kai gidanmu. That I should take to my house. Ya je ya kai mun a ɗaki. He took it to my room. In dinga zuwa kitchen din suna karban abinci kafin su tashi. I should be coming to their kitchen to collect food before they left. Haka muka yi. And then where you joined a train from Enugu to. Did you take a train from Enugu to Boko? Mota ne. No, by road. It was by Mota ne. When you arrived in Boko, how did you feel?
Sai na so jin sanyi a jikina da saboda na so maganin Hausawa. Then I started feeling cold because I started seeing Hausa people. Don da an gaya min do Hausa sun mutu. Because before they told us that all Hausa people were killed. That's all for the witness, my lord. Yes, my lord, I have just... My lords, I have just few questions arising out of some misgivings from her testimony. Witness, just 4 questions. Witness, while you are giving your testimony, you made mention that Hausas were being killed. Yes, can we know what you mean by Hausas? She means northerners. 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 Secondly, witness, can we know your origin? Where are you from? Try. What is your tribe? Yola ce. Yare, menene yarenki? Shine nace Fulani. Fulatana ce. Yes. Fulani from Yola. Yes, you said you got married. I believe you got married in Port Harcourt. Kin aure a Port Harcourt. A Port Harcourt ne first marriage ina. Aure na farko a Port Harcourt ne. Can we know the name of your first husband and Alhaji his tribe? Ibrahim Angulu. Alhaji Ibrahim Angulu. His tribe? Yaran shi, kabilarsa. Kanuri. He's a Kanuri man. Okay. Now, what about your second husband? His name, please. Aliyu. Alhaji Aliyu. Alhaji Aliyu. Mutumin Bidda ne. He's from Bidda. Now, you told the commission that by the time you left Port Harcourt, that you had 2 children with you. Can we know their names? Shi wannan dan kankanin na hannu. The baby. Rabiu. Rabiu was his name. How old was he at the time you left Port Harcourt? Shekaransa nawa ne lokacin da ka Port Harcourt? Shine dan wata biyu. Just 2 months old. What about the other one? His name and age, please. Sani. Sani. Shi kuma dan shekara 3 ne. He was about 3 years old. Now, finally, for you witness, you told the commission that you saw some northerners being killed at the Imo River in the train and their dead bodies being dumped outside into the river. Now, the last question I want to ask you is this. Can you tell us 1 or 2 names of those you knew before you left Port Harcourt who were killed? Just 1 or 2. Can you mention names? A shaidar da kika bayar kin faɗi cewa Imo River kin ga inda kai kashe mutanen Arewa. To ko za ki iya faɗan ko da sunan mutum ɗaya mutum biyu wanda kika sani wanda aka kashe a wajen? To ai na gaya maka da farko na ce Malam Balarabe ko? I told you before there was Malam Balarabe. Sarkin Fatakwal. The leader or the emir of Port Harcourt. Yawa to da matarsa. Was his wife. Na faɗa tun farko da matarsa. I said that earlier was his wife. Ita kuma sunanta Hajiya Rabi. Her name was Tare aka kashe sun na gani. Amma shauran an kashe su ni ma ba zan iya rike sunan ba. But the others that I have seen killed, I cannot remember their names. Ka san abun ya daɗe. That's all. Cross-examination. Witness, who invited you to come and give evidence here? Arewa. Arewa is not a human being. Arewa ba mutum bane. To. Tell us who. Oh, Arewa community. Arewa forum. Arewa forum. Why do we waste time? Who invited you? If she knows, she says. If she doesn't know, she doesn't say. Ban sani ba. Said it's Arewa. Is this an answer? What are you objecting?
Please tell the commission who invited you, the name of the person who invited you to Arewa. Waye gayyace ni? Waye ga miki cewa ki zo nan? Sunan mutumin. Da Alhaji Gambo Jimeta. Alhaji Gambo Jimeta. Da MD Yusuf. Alhaji Yusuf. Kuma dan sun san wahalar da na sha. Yes. Now, Ajia. The story you told us this morning here. Have you ever told the same story to anybody before this afternoon? To ai wannan labarin ƴan uwana tuntuni sun sani, sun san irin wahalar da muka sha. Ai ba abin da za a ce an gaya wani bane, abin da ya yi kowa inda kowa. That is something that all her relations know about it. Have you told the police this story before? Wani ƴan sanda? Which police? Nigeria police. Nigeria police. Nigeria. To a lokacin idan na gaya ma 'yan sanda, if I told the police, duk inyamurai ne. They are all Igbos. Wa zai rubuta? Who will write it? Yawwa. Babu 'yan Nigeria. When you went to Boko, when you arrived in Boko, did you tell your story to the police? I didn't tell them. You didn't tell them. When you got to Kaduna, did you tell the police this story? Since I see my mother and father, they were my police. Your father is your police? Yes, with my mama. Now, Hajia, what is your address? What was your address in Port Harcourt? 32 Bende Street. 32 Bende Street. Hausa line. Hausa line. But that place where then they make it suya and they chop. I see. This story you are telling the commission, what year did it happen? Shekaran da aka yi yakin Ojukwu. The year of the civil war with Ojukwu. Da aka yi Araba. When they did the civil war, all the disturbances. The year of the civil war. For Ojukwu mana. And the Gawan. The civil war. In what month? I don't know what anyway. What I never zan iya gane. I cannot remember the month. You can't remember the month? I cannot remember the month, yes. To ai ban je. And you can't remember the year? Zaki mace ko shekara bace. An yi da abin nan shekara uku aka yi. The war was for about 3 years. An yi abin nan an kashe Sardauna. When they killed Sardauna. Da 'yan watanni shine aka yi wannan. Just few months after they killed Sardauna, that's when it happened. Few months? How many months? Kamar wata nawa kenan? Hala zai kai ni ban iya rubutun turanci ba ballanta na yi. I don't know how to read or write. Ni dai na san an yi ba daɗewa aka yi wannan. All that I can remember is that it was not long after Sardauna was killed. What month was Sardauna killed? I don't know what aka kashe Sardauna. Wallahi ban sani ba, ni dai na san an kashe Sardauna. I just don't know, but I know that they killed Sardauna. Kuma ina gidan mijina aka kashe Sardauna. I was in my husband's house when they killed him. Amma ban san watan ba. I don't know the month. Hajia, you did not witness any
part of the story you have been telling here, the killings you are talking about. Oh, bangani ba? I haven't seen it. Ba an kashe a jirgi ba? Didn't they kill in the train? But ya ce ban gani ba. I said you cannot say that I don't see it because I have seen people killed in the train. Kuma a jirgin nake. When I was in that train. Dole kuma in gani. Then I must have seen it since I was in the train. Ajia. Na. What did the killers use? Ada. Machete. Ada da wuka. And knives. They used a knife. Na. What sort of knife? Ada. Machete. Machete. Ada. Da kuma wuka. And knife. The people who did this thing are soldiers. Those who did this were soldiers. Ba sojoji ba. What is going on? Sojoji ne? Ah. They are not soldiers. They are not soldiers. Daga cikin bush suka fito. They came out from the bush. Anna ne, ai Nyamurai ne. They were Igbos. Where did the train stop before the killers came into the train? Ka san jirgi yana da tsawo. Wani daga ya zo Imo River. When the train came on Imo River. Bai karasa rabin shi bai karasa abin nan ba waje rabi na kan part of the train was on the river, but the other one was wani ya tafi wani na da shaura abin nan. Part of it was already on the river, but part was outside. Ajia. Na? How long ago did you meet Alhaji Gambo? Nene? How long, sorry? How long ago from today did you meet Alhaji Gambo? Yaushe kiga Alhaji Gambo daga tun daga yaushe ne ke gan shi? Alhaji Gambo? Au. Na gan shi mana. Tun yaushe. Na gan shi yau, na gan shi jiya, na gan shi shekaran jiya, na gan shi. I saw him yesterday, I saw him day before yesterday. Har ya tambaye ni yaushe na ga Alhaji Gambo. What is the... Said, you should not ask her about when she saw Alhaji Gambo. How many times did you see Alhaji Gambo before today? Sau nawa kika gan shi kafin yau? Sau nawa kika ga Alhaji Gambo? Ya kai sau nawa? Ya kai sau 5 sau 10 sau 100? Na gan shi shekaran jiya. I saw him day before yesterday. Na gan shi jiya. For the first time? Na gan shi kuma yau. Ganin shi na farko ke taba ganin sa ba sai shekaran jiya. Ya ban taba ganin shi ba dan uwana. He's my relation. I've seen him. Ya ba zan taba ganin shi ba kuwa. How can I not have seen him since my relation? Na my brother. That you have not seen Gambo. I agree that you have seen Alhaji Gambo. Na gan shi ko. How many times did you see him before today? No kika gan shi kafin yau. Ni fa wannan ban sani ba. Ya na ga ya mishi shekaran jiya na gan shi. She saw him day before yesterday. Ba a nan garin nake. Ba a nan garin nake ba fa zuwa nan. You have seen him for several times before today. Yes. Okay. To na gan shi shekaran jiya. I told him say day before yesterday I see him. Today ma yesterday I see him. Today I see him. To menene kuma na tambaya. On these occasions you said you have seen Alhaji Gambo. You discussed, you told him about this story. You told him the story you are telling us now. Na gaya masa. I told him. Yes. And every day you see him, you repeat the same story. Zan gaya mishi ma dan uwana. Yes, I will tell you because it's my relation. Yes. Madam, you have very good memory. Wa mene? Kina da rike abubuwa sosai. Kaɗan ba? Yes, Yes, your relation, Alhaji Gambo,
help you to recollect what you told us now. Hey, haka yace. That what you said? That is what I'm saying. What do you say? A'a to me zan ce sai in ce ruwan shi. Well, that's your business. That is your business because that's what you said. It's like it is up to you. Now, how, when did you meet Alhaji Gambo for the first time? A rayuwa na. In my life, the first time in my life. Yes. For my life. Yes. Ran da aka haife ni. The day I was born. You couldn't have known Alhaji Gambo on the day you were born, madam. To na shi ban gan shi ba a ranar, amma shi ya gani. Though I may not have seen it, but he has seen me that day. Ran da aka haife ni dan uwana. I was born because it's my relation. To. Did you say anything to him on the day you were born? Na yi kuka. He said, I cried. I cried. The day I was born, I cried. You cried? I cried. Na yi kuka. Have you been to Onitsha since the incident you were telling us that happened at Imo River? Na je Onitsha. Na je. Amma zuwan da na yi ba na je in zauna ba ne. Na je na kan je har sau uku. I went there 3 times. In kwana biyu, in kwana uku, dawo. A few days and come back. When? Wannan ne ba zan iya riƙe ba, ni dai na tafi don kuma yan uwana suna wajen na kan je in gaishe su in dawo. Because I have relatives there, I visit them once in a while. When you went to Onitsha, the war had not started. Lokacin da je yaushe ne kace da ke je Onitsha kafin a fara yaki. To ina zuwa. Wannan yana tambaya na kafin a fara yaki ne ko bayan yaki? Which one are you asking me? Is it before or after the war? I said when you went to Onitsha there was no civil war. Lokacin kafin yaki. Kafin yaki da ke je Onitsha. Na je kafin yaki. I went before the na je kuma bayan yaki. And I've been there after the war. After the war? After the war, yes, I've been there. How many times? Wannan zuwa na ma daga na fito na je Onitsha na da tukunna na zo na. Even before I came here, I visited Onitsha. When you went to Onitsha, lokacin da ke je Onitsha, somebody told you about the killing of Arewa people. Wani ya ga miki cewa ana kashe yan Arewa, an kashe yan Arewa. Onitsha. You mean in Onitsha? Yes. Yanzu ko da? Now or before? When you went to Onitsha, you were not there during the killing. You did not witness any killing in Onitsha. Wani ne ban labari. Ai na riga na faɗa na ce na wani sani. Amma shaura an gaya mini ne cewa an yi kaza, an yi kaza. Ni inda nake a jirgi. Na faɗa da. Na faɗa da. Na faɗa. You were told about what happened in Umuahia. Yes. The same thing at Owerri. You were told. Duk yan uwana sun faɗa mun kuma duk sun fito ai suna wajen. Duk akwai. Dan yes, your relation. Then the event at Enugu. Your relations told you about the killings of Arewa people in Enugu. Ba yan uwana kaɗai ba Hausawan mu ma duk wanda suke ƙasan East in maka haɗu da su a can arewa
muna taɗi haka za su faɗa. It's not only my relations, even the Hausa people who are all over in the east, when we met, we talk about these things. Oh yes. Apart from the incident at the bridge, you did not witness any other any scene of killings. Banda kashe-kashen da ke ce kin gani a kan Imo River, ba wani abin da ke sake gani, ba wani kisan da ke sake gani. Kisa? Kin sake gani wani kisa? Ban ga kisa ba, amma dai na ga mutuwa. But I've seen bodies. Yeah, seen what? Bodies, dead bodies. Ban ga kilin ba, amma mutuwa, mutum ya kwanta ya mutu na gani. He said, I haven't seen the act of killing, but I've seen dead bodies. Do you know, have you ever heard of Bakassi people? Kiti was sending the ones who like Bakassi. Bakassi. Ina jin sunansu. I hear about them. Ina jin sunansu, yan Abba ne da ina ne wani can. Yes, I hear about them from Abba and some other places. Your brother told you? Who? Wane? Alhaji Gambo told you? Alhaji Gambo, shi ne gaya miki? Ba shi ya gaya mun. He's not the one who told me. Alhaji Gambo ai ba ma tare da shi a Port Harcourt. He said I was not together with Alhaji Gambo. Ni kadai ne a Port Harcourt. I was the only one in Port Harcourt. Kuma Port Harcourt da Abba Port Harcourt and da Abba. wani ce duk hanya ɗaya. This is the same road. What about Alhaji MD Yusuf, your brother? Ba su gaya min ba, ba su suka faɗa ba. He didn't tell me. He didn't tell you? Did you tell Alhaji M. Yusuf the story you are telling us now? Na gaya mishi mana, zai sa ba zan faɗa mishi ba. When did you tell him? Jiya. Yesterday. Yesterday. While you were rehearsing with Alhaji MD Yusuf, your brother. A lokacin da shi da Alhaji Yusuf kuke magana wannan shirin zaki bara nan. A lokacin da kuke kamar ake nuna miki yadda zaki bada shaida a nan. Ba wanda ya nuna mini. Na san ana tambaya, ai ba yau na fara zuwa kotu ba. This is not the first time for me to go to court. Ina zuwa in zauna in yi kallo. I used to go to court and watch proceedings. Yawa, in ga abin da ake tambaya, in ga abin da ake ansa. Yes, I've been to court to see how. Ko ban je wannan ba na kan je na. You used to go to court in Port Harcourt to watch proceedings. She said we used to go to Alkali court. Alkali court. Yes. To watch proceedings. Yes. And you are a housewife. And came at our riches. Oh yes. Yes. You don't stay in the Poda. Back in Kulle. Ina kulle mana mijina yadda min ai dole je. Yes, he said I'm in the Poda, but anytime my husband allows me, I go.